So we are in the stage of meditation. Chapter 8 is called the completion stage chapter. This completion stage chapter is directly sharing the Mahamudra view meditation. So when you meditate this Mahamudra, the last way I also just share with you. This meditation is not that easy. This section is more for higher level meditators. So our beginners, we have to focus more on the shamatha meditation. So first you have to create your mind is more stable and calm, relax. Then you have to can go into this vipassana meditation. So vipassana has two different sections. Analytical meditation is investigating, use logic investigating meditation, and resting mind meditation. That vipassana has two different sections. So this completion stage is not analytical meditation. It is talking about directly resting mind meditation. So when we resting mind meditation, it's called completion stage meditation. So we have to know, how to practice this. This practice, we have to go together. The method and the wisdom have to go together. So when you get into this completion stage, if you don't know how to use method and wisdom together, then cannot increasing our qualities, cannot purify karma. So without this completion wisdom meditation, not possible to Buddha, but in this meditation also need method together. Dạ, hôm nay thầy nói tiếp là chúng ta đang ở giai đoạn chương thứ 8 về giai đoạn hoàn thiện. Ở chương này chúng ta nói một cách trực tiếp về chi kiến của Đại Thủ Ấn. Và khi mà chúng ta thiền về Đại Thủ Ấn, như là thầy nói hồi tuần trước, đó là cái phần thiền Đại Thủ Ấn dành cho những người thiền sinh có một cái mức độ căn cơ rất là cao, cái mức độ thực hành rất là cao. Như chúng ta bây giờ chúng ta mới bắt đầu thì nên tập trung vào phát triển thiền samatha, thiền định tâm để giúp cho tâm ta được ổn định và an diệu. Sau đó chúng ta sẽ tiến tu lên thiền vipassana. Thiền vipassana sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là thiền về phân tích. Chúng ta dùng những cái logic, là những cái lý luận để mà phân tích. Và phần thứ hai của vipassana là thiền để thư giãn tâm của ta. Tức là ở giai đoạn này chúng ta không có dùng cái sự phân tích hay logic nữa, mà chúng ta để tâm của ta an trụ trong cái trạng thái tự nhiên. Đây gọi là cái giai đoạn hoàn thiện, và là thiền giống như là thiền Đại Thủ Ấn. Và khi mà thiền ở giai đoạn hoàn thiện thì chúng ta cần phải biết là ta thực hành như thế nào. Đó là sự kết hợp của trí tuệ và phương tiện thiện xảo. Bởi vì nếu mà không có trí tuệ và phương tiện thiện xảo kết hợp với nhau thì chúng ta không thể nào phát triển được những phẩm chất của chúng ta, và ta cũng không thể nào tịnh hóa được những cái nghiệp của mình. Vì thế nếu mà không có trí tuệ thì không có sinh ra được Phật quả, mà vì thế trí tuệ cũng phải đi chung với các phương tiện thiện xảo. Yes, Kampola. So then that's the reason you have to know how to cultivate method. So in this section, directly actually talking about wisdom meditation.
So in the meditation, you cannot create a method. But before meditation, before means like when you go into meditation, the before, you have to cultivate bodhicitta and mind generate. Then you are into the meditate. So sometimes your mind is wandering, you know, if a foggy and the dullness arise, so you fear is don't want to meditate. When that kind of feeling arise in your mind, so then that time you have to cultivate method is compassion. So method is a love, compassion, bodhicitta practice. So you have to cultivate compassion during that time. Then you know like, oh, I have fogginess, dullness. This is due to my karma. And all these sentient beings, you know, due to their emotions, have so much suffering in samsara. So you think that, and then your mind, the arise compassion, you know, it's like wishing these sentient beings free from suffering. Wishing all these sentient beings have happiness. So that kind of, you know, you have to cultivate in the meditation, you know, different sections. So then you have to go back into the wisdom meditation. Wisdom means completion meditation, Mahamudra meditate. Then sometimes you have a lot of thoughts going on. So you can share yourself, you can understand yourself, or I have a, you know, obscurations. You have to know, because it's thoughts, it's obscuration. So then during that time also, you have to practice yadam dating, guru yoga, and you have to cultivate bodhicitta, and have to go back into meditate. So then in the meditation, so you are into your mind is meditate, you cannot cultivate compassion during that in the meditation. But when your mind is resting in the nature, so you have relax, peace, joy, and bliss. When that kind you recognize, then wishing all this happy, joyful every sentient beings have. So then you can cultivate again, you know, all these sentient beings due to emotion, endless suffering, samsara. All sentient beings have this special nature, Buddha nature, but due to the obstacle, they don't understand their own nature. That's the reason these sentient beings endless suffering. So you recognize that, you recognize your own nature, then you recognize other sentient beings have that same nature, but they don't recognize. That's the reason these sentient beings suffering in samsara. So you have to cultivate that and think about that, and then arise love, compassion, others. Same time, then you really want to benefit for others. So that kind where you have to create in the meditation, you know, love, compassion, and bodhicitta. So that means like during the meditation, you can create a method with wisdom, wisdom with a method, method with wisdom. Dạ. Thầy nói là bởi vậy mà chúng ta cần phải phát triển Bồ Đề Tâm. Bởi vì khi mà chúng ta thiền thì chúng ta khó phát triển Bồ Đề Tâm, bởi vì chúng ta chỉ chú trọng vào cái phương tiện thiện xảo và trí tuệ khi mà chúng ta thiền. Nhưng mà chúng ta có thể phát khởi Bồ Đề Tâm giữa những cái phần khác nhau, trước hoặc sau thời thiền hoặc giữa thời thiền. Ví dụ như trước khi thiền ta có thể phát Bồ Đề Tâm, hoặc là khi mà trong lúc thiền ta thấy là tâm của ta nó đang bị lang thang, nó mê mờ, nó không có được rõ ràng, hoặc là buồn ngủ, thì chúng ta khi đó chúng ta biết là đó là do những cái chướng ngại, những cái nghiệp của mình mà gây ra những mê mờ như vậy.
Và chúng ta biết là chúng ta nhận ra là tất cả chúng sinh cũng giống như vậy, cũng do cái tâm mê mờ như vậy, cho nên ta sẽ khởi lên Bồ Đề tâm và lòng bi mẫn cho tất cả chúng sinh này, và chúng ta chỉ muốn ước mong là tất cả chúng sinh được thoát khỏi những khổ đau và chỉ có những hạnh phúc mà thôi. Vì thế thầy nói là nên khởi lên Bồ Đề tâm trước hoặc là sau hoặc là giữa những cái buổi thiền, bởi vì trong lúc thiền chúng ta chỉ có thể phát triển được trí tuệ và kết hợp với phương tiện thiền xảo. Và thiền về trí tuệ có nghĩa là thiền về đại thủ ấn. Khi mà những cái ý niệm khởi lên, ta biết đó là những cái chướng ngại của ta. Chướng ngại chính là những cái ý niệm, và ý niệm chính là các chướng ngại này. Khi đó ta có thể thực hành bổn tôn hoặc là guru yoga, thiền về đạo sư, để mà khởi lên Bồ Đề tâm. Khi mà ta an trụ tâm ta trong trạng thái tự nhiên của tâm, thì ta đạt được một cái cảm giác rất là hỷ lạc, rất là vui sướng, rất là an lành. Khi đó ta muốn ước nguyện lên, khởi ước nguyện lên, là ta nên khởi ước nguyện lên là cầu cho những cái sự hỷ lạc này, những cái sự an lạc này cũng khởi lên trong tâm thức của tất cả các chúng sinh. Và chúng ta nhận ra rằng tất cả các chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng mà bởi vì những cái tâm mê lầm, vì vô minh họ chưa nhận ra được Phật tánh này. Và khi đó thì ta lại tiếp tục khởi lên Bồ Đề tâm cho tất cả chúng sinh đó. Bởi vì đó là khi ta đã nhận được ra Phật tánh của mình, nhận ra được chân tâm của mình, thì ta sẽ khởi lên Bồ Đề tâm cho tất cả chúng sinh khác. Và thầy nhấn mạnh lại là trong lúc thiền thì chúng ta chỉ có thể là phát triển cái phương tiện và trí tuệ mà thôi, ta không thể nào phát triển Bồ Đề tâm được trong lúc ta thiền. Cho nên ta có thể phát triển Bồ Đề tâm trước hoặc là trước thời thiền hoặc là giữa các thời thiền. Yes, Kampola. So then when you are in the meditation, so when you finish the meditate, then you have to do dedication. So that means like beginning to in the end meditation. During that time, you can practice method and wisdom together, all the way together, you know, like go back and forth. So in the meditation, then you don't have to think about, oh, I have to cultivate method. So that's also distraction. Beginning, I already shared with you, you know, the beginning in the meditation, you have to use mind generation. In the meditation, also some sections means like have you recognize when you have to practice method. So use that, and at the end of you have to do the dedication. So that helps this true accumulation comes together. So we have to practice method, wisdom inseparably, all the way, you know, practice. So that's the reason my Yaminka teaching say in the ground, Yogama Deni Songyo is the relative truth, absolute truth, inseparable in the ground. On the path, accumulation merit and accumulation merit with wisdom inseparable on the path. And the result is Dharmakaya, Nirmakaya, Nirmanakaya inseparable. So in the ground, path, result, or you have to follow this method, wisdom together, cannot be in separate. So if you practice it that way, then gradually your quality is become arising, purifying karma. So one lifetime we can become Buddha. So if you follow this true accumulation merit is together, inseparably practice. So now we go into the teaching. So last week, you know, we the leave is negative thoughts does not need to be rejected
or read from your mind. I think they're right. That's correct. Little bit up. Little bit up. Yes. Oh. Not there yet. Not there yet. From the space of clarity and emptiness, thoughts arise. But these thoughts are indivisible from the clarity and emptiness. Yeah, okay, so then We end it. It is just like that. Right. It is just like that. I see. Okay, so you finish that translator, then I can share from here. Thầy nói là khi mà ta thiền xong cái phần thiền của ta thì ta hồi hướng vào trong suốt cái buổi thiền á, thì trong suốt cái phần thiền đó là ta kết hợp phương tiện thiện xảo và trí tuệ cùng với nhau. Nhưng mà trong lúc thiền ta cũng sẽ không nghĩ là chúng ta đang phát triển cái phương tiện thiện xảo, thì cái điều nghĩ là phát triển cái phương tiện thiện xảo thì sẽ gây ra những cái sự sao lãng trong tâm ta. Vì thế là khi bắt đầu buổi thiền thì ta phát khởi tâm Bồ Đề tâm, và trong lúc thiền thì chúng ta vận dụng là phương tiện thiện xảo và trí tuệ, và kết thúc cái buổi thiền thì chúng ta hồi hướng để mà tích lũy. Đó là cái cách để tích lũy công đức trước, trong lúc thiền và sau buổi thiền. Và chúng ta luôn thực hành là phương tiện thiện xảo và trí tuệ là không tách rời với nhau. Trong Trung Quán Đạo là nói về cái nền tảng. Khi ta nói về nền tảng đó là cái chân lý, là chân đế và tục đế là không tách rời nhau. Và trên cái đạo lộ tu tập đó là sự kết hợp của trí tuệ và công đức và trí tuệ, và cái kết quả là pháp thân và hóa thân là không tách biệt nhau. Vì thế là cái nền tảng, cái con đường hay là cái đạo lộ tu tập và cái quả luôn luôn đi theo là cái sự kết hợp của trí tuệ và phương tiện thiện xảo. Nó luôn theo cái hướng của trí tuệ và phương tiện thiện xảo là không tách rời nhau qua cái nền tảng đạo lộ và kết quả. Nếu mà ta thực hành trong cách này thì những phẩm tính của ta sẽ được phát triển và nghiệp của ta sẽ được tịnh hóa, và ta có thể giác ngộ trong một đời. Và thầy sẽ tiếp theo cái phần tuần trước chúng ta ngừng ở tiếng Việt là ở khoảng giữa trang thứ 2. Yes, Kampola. Okay, so now then this section is like, see, thoughts is introduced, thoughts is a Dharmakaya. So that's the last way I talked lots about thoughts is a Dharmakaya. Yes. So here, see, it's just like that, from the space of clarity and emptiness, thoughts arise. So when you meditate, your mind is clear and emptiness. So during that time, then when thoughts arise, but these thoughts are indivisible with the clarity and emptiness. So you recognize the thought itself is emptiness. It is not exist. So it is the same as the, here is talking about the space. The thoughts also same as the space, empty, nothing inherently exists. So that means the thought is liberated into Dharmakaya. Emptiness means Dharmakaya. Dạ. Và thầy tiếp tục đó là cũng như vậy, trong hư không quang minh sáng tỏ và không tánh, các niệm tưởng khởi lên, nhưng những niệm tưởng ấy cũng lại bất khả phân với không tánh và quang minh. Và thầy nói là các niệm tưởng của chúng ta chính là pháp thân. Khi mà ta thiền thì tâm của ta là rất là rõ ràng, trong sáng, và nó cũng là tánh không. Và ta nhận ra rằng trong cái thiền của chúng ta nhận ra rằng tất cả những cái ý niệm chính nó cũng là không thực sự tồn tại, cho nên nó cũng mang tánh không. Nó giống như là các ý nghĩ này cũng giống như là hư không, nó không tồn tại một cách thực sự. Vì thế khi mà ta nhận ra như vậy thì các ý niệm này sẽ tan hòa vào pháp thân. Yes, Kampola. Okay.
So here, this section is called thought is transformed to the Dharmakaya. Then the coming next section is emotion is transformed to the wisdom. So here is we say thought is a Dharmakaya means you have to understanding, have to recognize your thoughts. Otherwise, thoughts cannot be Dharmakaya. It's thoughts, you know, it's negative if you don't recognize. So how do you recognize the thought is a Dharmakaya? Thoughts arise, but these thoughts are, indivisible with the clarity, emptiness. You recognize that thought is not separate from the emptiness. Then also, when you look into the essence of thoughts, you have to really investigate, look to the thoughts. There's nothing to apprehend. The thought is not exist. Its thought is rootless, groundless. It is emptiness. So that's why it's nothing to apprehend. There is the thought. Then you have to investigate. Where is the thought located? Where is the thought is located? Where is the thought is come from? So thought is no come from, no any place located, no any place to go. It is emptiness. The thought itself is non-conceptual, is naturally emptiness, is liberated to Dharmakaya. So this level, only I talked with you last way, is who has good meditators, like more practitioner can do this way, but we cannot beginners look to the thoughts, because first we don't recognize when thoughts arise when you meditate. So we don't recognize thoughts arise, then we follow the thoughts. Thoughts actually control us. But then, you know, you are used to meditate. When thoughts arise, you recognize thoughts, but let go thoughts. Don't follow the thoughts, let go thoughts. Become you are more practitioner. Then when thoughts arise, you have to watch the thoughts, look to the thoughts, and you know, you can kind of research the thoughts. So what is it the thoughts is come from? And where it's located, where its thought is going. So your, you know, awareness can watch your own thoughts. So then you really see that your thought is no come from, no any place to go, is no any place located. So it itself is emptiness. So that means thought is transformed to the Dharmakaya. So that time, then thought is not disturbing your meditation, and not distracting your meditation. Thought is causes of wisdom become. Dạ. Ở phần này ta đang nói về phần niệm tưởng là các pháp thân chuyển hóa thành pháp thân. Ở đây ta nói là các niệm tưởng sẽ chuyển hóa thành pháp thân, và cái phần kế tiếp ta sẽ nói về các phiền não chuyển hóa thành trí tuệ. Và ta khi mà niệm tưởng chuyển hóa thành pháp thân có nghĩa là chúng ta phải nhận ra các niệm tưởng này. Bởi vì ở mức độ của chúng ta, các niệm tưởng vẫn là các niệm tưởng, nó chưa được chuyển hóa thành pháp thân. Và thầy đọc tiếp trong bài này là khi mà ta nhìn trực tiếp vào bản chất của các niệm tưởng thì ta sẽ thấy rằng chẳng có gì tồn tại để nhận biết cả. Vậy thì những niệm tưởng khi đó nó tồn tại như thế nào? Bản chất của các niệm tưởng chính là phi khái niệm. Và ta nhận ra được các niệm tưởng chuyển hóa thành pháp thân là như thế nào? Khi mà các niệm tưởng khởi lên, ta nhận ra rằng các niệm tưởng đó không tách rời tánh không và sự tính quang minh. Và khi nhìn vào các niệm tưởng đó thì nó không có gốc rễ gì cả, nó chẳng có gì để mà thực sự tồn tại ở đâu cả.
nó cũng là mang tính không, và nó cũng là phi khái niệm, nó không thuộc về nhận thức. Thầy nói cái từ non-conceptual. Và khi mà ta nhận ra như vậy, nó không có tồn tại ở bất cứ nơi đâu cả, thì nó sẽ được giải phóng vào pháp thân. Và cái mức độ này dành cho những người thiền cao cấp nhưng mà đối với cái niệm tưởng này, chúng ta chưa có thể nhìn thẳng vào niệm tưởng này để mà phân tích nó. Ở cái mức độ mà mới bắt đầu thì chúng ta chỉ có thể là tức là mức bắt đầu thì chúng ta chưa nhận ra được, khi mà cái ý niệm khởi lên chúng ta sẽ bị nó điều khiển, bị các ý niệm lôi cuốn. Nhưng mà khi từ từ tới những mức cao hơn một chút thì chúng ta sẽ có thể để cho các ý niệm này đi, có thể là chúng ta không có theo những cái ý niệm này nữa khi mà chúng ta có một cái mức độ thiền tập nhất định. Và mức độ cao hơn, khi ta thiền mức độ cao hơn thì ta có thể nhìn vào được chính những cái ý niệm này, mà chúng ta phân tích được chính những cái ý niệm này khi mà nó khởi lên. Ta có thể phân tích là các ý niệm này đến từ đâu, nó đi về đâu, hay là nó ngự ở đâu trong tâm ta. Có nghĩa là cái tánh giác của ta sẽ nhìn vào các ý niệm này, thì ta sẽ nhận ra rằng các ý niệm này nó không đến và nó cũng không đi, và bản chất của nó chính là không. Và khi đó thì nó sẽ tan hòa vào pháp thân, chính nó là pháp thân. Và ở cái mức độ này thì những ý niệm khởi lên sẽ không làm cho tâm ta sao lãng nữa, mà khi đó thì những cái ý niệm này sẽ là cái nhân để sinh ra trí tuệ. Yes, Kampola. Okay, so then thought itself is non-conceptual that makes your heart will filled with joy and wonder. So you recognize this thought is emptiness. If you have that ability when you meditate, then your heart, like joy, you become really happy and the feeling is bliss. So that feeling bliss is arising in your mind. Dạ, khi mà ta nhận ra rằng các ý niệm này chính là tánh không, là phi khái niệm, thì tâm ta tràn đầy hạnh phúc và hỷ lạc, và tràn đầy hoan hỷ và ngạc nhiên khởi lên trong tâm ta khi ta nhận ra được điều này. Yes, Kampola. Then we go to this as 5 different emotions can transform to the Dharmakaya. 5 emotions transform to the wisdom. So it's negative thoughts does not need to be rejected or read from your mind. When negative thoughts, emotions arise in your mind, you cannot reject it when you meditate, especially in this, Mahamudra. So, of course, our other practice, generally, we have to reject our negative thoughts. That's very important for beginners, have to reject the negative thoughts. But when you meditate in Mahamudra, negative thoughts does not need to be rejected or read from your mind. What means negative thoughts? See, think about it. Negative thoughts is like anger, desire, ignorance, attachment. So pride, jealousy, these all 5 poisons. Whatever arises in your mind, don't reject it, cannot reject it. So then how you can do that, not reject it, or you can use this, or to practice this 5 negative, is coming all the details. Dạ, cái phần tiếp theo là chúng ta cũng chẳng cần loại trừ những niệm tưởng tiêu cực, và cũng chẳng cần dụng công. Chúng ta chẳng cần loại trừ những niệm tưởng tiêu cực, và có 5 cái niệm tưởng tiêu cực là vô minh, sân hận, kiêu ngạo, tham ái và đố kỵ. Khi mà những cái niệm tưởng tiêu cực này khởi lên trong đại thủ ấn, khi ta thiền đại thủ ấn, khi mà 5 niệm tưởng tiêu cực này khởi lên, chúng ta không cần phải loại trừ nó,
Không giống như là khi mà những cái thực hành khác hoặc là chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta cần phải loại trừ những cái niệm tưởng tiêu cực này. Nhưng mà ở đây đại thủ ấn là chúng ta không có loại trừ nó. Và cái phần này là thầy nói về cái phần mà các phiền não chuyển hóa thành trí tuệ, hay là phiền não chuyển hóa về pháp, chuyển hóa thành pháp thân. Tức là trong thiền đại thủ ấn thì ta không cần phải loại trừ những cái cảm xúc tiêu cực. Yes, Kambola. So then we say negative thoughts, we don't reject it that, then what we do negative thoughts. So you need to not try to find some wisdom to contract the negative thought. So when negative thoughts, example, anger arises, you cannot apply love and compassion. If you apply love and compassion, then see, you finding some wisdom to contract the negative thoughts. But when you meditate this Mahamudra, so you no need to try to find some wisdom to contract the negative thoughts. If anger arises, don't apply love and compassion. So then what do you have to do with anger? You have to recognize you have anger. You have to recognize your anger and have to look through the anger. You have to look through the anger. The anger itself is rootless, groundless. Itself is not exist. Itself is emptiness. Anger itself is emptiness. So that means anger is transformed through the mirror like wisdom. So that means the anger is cause of wisdom. The anger is no more emotion. No, you know, anger, think about these emotions, control us on beginningless time until now. So anger emotions control us. So now you use this completion stage practice. So you don't have to apply any antidote to the anger. So you have to see the anger. The anger is emptiness. Anger is not exist. So that means your anger is transformed to the wisdom. That is the highest level practice. If we cannot do that, we cannot transform to the wisdom, then you need to reject your anger. And you have to apply, contradictory to the anger. We have to practice love and compassion. Love, compassion practice is also contradict to the anger. Contracted the negative anger. See, in your mind, anger, compassion cannot be stay together. It is contradict each other. Same is like sun and darkness cannot be together. So like that, if you don't have enough this Mahamudra practice, then when anger arises, you have to apply love and compassion meditation. But in this case, means like a very higher level. You don't need to apply love and compassion because the reason is anger itself is not exist. So you have to recognize that. Long as you recognize your anger, the emotion is not exist, then you see that your awareness, seeing that clearly, the anger is transformed to the wisdom. So that is the different than usually our other practice. So now you really understanding this section is how profound, how deeper level. If you cannot transform anger is wisdom, then anger is emotion.
Anger is emotion. Anger is bad. You know, it's negative. But long as you know how to anger is transformed, then anger is causes of wisdom. So anger is no more negative. So that is depending our own level, you know, our individual level. So you cannot say anger is negative. You cannot say anger is wisdom, because due to our individual level. If you know how to transform anger is wisdom, anger is no more negative. Anger is causes of wisdom. If we don't know the anger is transformed to the wisdom, then anger is negative, anger is causes of suffering. So that you have to understand, you know, where our level, individual level. Dạ. So this is the highest level. You cannot go more beyond the better than this level. Dạ. Thầy đọc tiếp là khi mà các niệm tưởng tiêu cực khởi lên mà chúng ta không cần phải loại trừ thì chúng ta cần phải làm gì? Và chúng ta cũng chẳng cần phải dụng công tìm kiếm những giáo lý trí tuệ đối trị với chúng. Ví dụ như khi mà niệm tưởng, khi mà các tiêu cực như là sự sân hận khởi lên thì chúng ta không thể nào mà khởi lên được đồng từ bi và tình yêu thương được. Và trong Đại Thủ Ấn thì chúng ta không cần phải tìm kiếm như là trí tuệ để đối trị cái sự sân hận này. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì đối với cái sự sân hận của mình? Chúng ta chỉ cần nhận ra cái sự sân hận đó và hãy nhìn vào cái bản tính của sự sân hận đó. Và cái bản tính của cái tâm sân hận này chính là tánh không, nó không có căn cứ ở đâu cả. Nó không có cái gốc rễ ở đâu cả, vì thế nó không có tồn tại. Khi đó thì sân hận của ta sẽ được chuyển hóa thành trí tuệ như là gương soi, tức là đại viên cảnh trí. Khi đó thì trí tuệ sẽ trở thành cái nhân, tức là khi đó thì cái phiền não của chúng ta sẽ trở thành cái nhân của trí tuệ. Thì khi đó những cái phiền não của ta cũng không phải là phiền não nữa, nó chính là cái nhân của trí tuệ. Đã từ vô thủy thì những cái phiền não hay cái tâm sân hận này đã điều khiển chúng ta. Bây giờ thì chúng ta có thể áp dụng cái giai đoạn hoàn thiện, thì chúng ta không cần phải áp dụng những cái cách đối trị để mà diệt trừ cái phiền não này. Chúng ta chỉ cần nhìn thẳng vào nó và nhận ra cái bản tính của nó là tánh không và chuyển hóa nó thành trí tuệ. Đây là cái mức độ thực hành cao cấp, thực hành Đại Thủ Ấn. Bởi vì nếu mà chúng ta không thể làm được như vậy, thì nếu chúng ta chưa đạt được cái mức độ cao cấp của thiền Đại Thủ Ấn thì chúng ta có thể đối trị với cái tâm sân hận của mình bằng cách là áp dụng lòng yêu thương và tình yêu thương và bi mẫn để đối trị với cái tâm sân hận của mình. Nếu mà chúng ta chưa đạt tới cái mức độ cao của thiền Đại Thủ Ấn, bởi vì cái sự sân hận và cái lòng yêu thương và bi mẫn thì không có đi chung với nhau. Nó tức giống như là mặt trăng, giống như là mặt trời và bóng tối thì cũng không đi chung với nhau. Cũng như vậy, sự sân hận và lòng bi mẫn cũng không đi chung với nhau. Nếu mà chúng ta không thực hành Đại Thủ Ấn thì khi mà sân hận khởi lên, chúng ta nên áp dụng cái cách đối trị là tình yêu thương và lòng bi mẫn. Nhưng mà khi đến mức độ cao hơn như là thiền Đại Thủ Ấn, ta có thể chuyển hóa cái sự sân hận này thành trí tuệ. Vì thế mà ta nói là cái sự sân hận này là cái điều tiêu cực hay là trí tuệ thì cũng tùy vào cái khả năng của chúng ta. Nếu mà ta có thể chuyển hóa nó thì nó chính là trí tuệ, mà nếu ta không thể chuyển hóa nó thì nó chính là một cái sự phiền não, cái sự tiêu cực. Vì thế là nó tùy thuộc vào cái khả năng của chúng ta. Yes, KHENPO. Finish? Yes. Okay. No, whatever is holding you down, if you realize this extraordinary path, in which simply recognize whatever arises in others, it too naturally release on its own, then you will become a Buddha in one lifetime. So
See, here, just we talked, you know, we don't have to find anything contradict to the negative thoughts. Then what we have to do, whatever, you know, is holding you down, means like whatever is like causes of suffering. If you realize this extraordinary path, if you really know how to meditate this completion stage, Mahamudra, then this negative emotion cannot control you. So negative emotion is always causes of wisdom. So who knows this practice level? Negative is, you know, is like helps us become increasing your practice and qualities. So this practice, you know, this level practice, Shuna name is we call the yogi and the yoginis. No more ordinary people. Ordinary people means, you know, emotion control us. So that time we are ordinary person, ordinary people. But who can use this negative causes of wisdom? It's called yogi and yoginis. They can control their own mind. And when this negative emotion arises, they don't have to apply any antidote for the negative emotions. They really look to that negative emotion that is causes of wisdom. They use that, you know, negative emotions. So last month, I shared with you, maybe you remember, so generation stage. What means Vajrayana? You know, Vajrayana means no looking, no finding solution, some other object. The means like, you know, anger, antidote, anger. Okay. Attachment, desire, antidote, attachment, desire. Pride, antidote, pride. So ego, antidote, ego. They apply like that practicing, you know, is that's we call the like heat, antidote, heat. Cold, antidote, cold. That is not easy. Especially for beginners, not easy. Even like we just temporarily think about when you get hot, weather is very hot, you get thirsty. You like to drink cold water, right? You don't like to drink hot water, boiling water, hot boiling water. You don't like to drink that because the weather is hot. So you like to drink cold water, maybe ice water. Then that drink water not much help you, your body. It's easily become, you get thirsty again. You know, your body is also like become hot again. Yeah. So when you get hot, you have to drink hot water, boiling water. You know, very hot water, boiling water, and then your body is become hot. Weather is hot, you drink hot water, you become more hot, and then takes like maybe 10-20 minutes after your body is become more relaxed, more balanced. That helps you no more thirsty again. That helps you remove your heat also too. So that means like heat, antidote, heat, cold, antidote, cold. So many examples like that, but you know, some is, I don't know how to say the names. So, but anyway, like that, same is like that example. And here also, see, emotion arise. You cannot apply other contradiction to the emotion. You have to, that emotion and use taking into the path. So, see, Vajrayana, we talk about the generation stage, and here is, this is a completion stage. It's a little bit different method too.
The Vajrayana, the other, last month I shared the teaching, the generation stage. So that is like heart antidote heart, cord antidote cord. But in this one, we don't using any other antidote. Whatever negativity, that negativity itself is we have to recognize, transform into the wisdom and positivity. So you don't have to apply any contract to this practice. So long as you can do this way and practice this way, then see, if you realize this extraordinary path in which simply recognize whatever arises in a birth into naturally release on its own, you will become a Buddha in one lifetime. So Buddha is easy, then become one lifetime you can become Buddha. Dạ, thầy đọc tiếp là khi nhận ra con đường tuyệt diệu này, bất cứ niệm tưởng nào khởi lên, ta chỉ đơn giản là nhận biết chúng và để chúng tự tỏ bày một cách tự nhiên như chúng là, và nhờ vậy ta sẽ đạt được Phật quả chỉ trong một đời người. Và thầy nói là ở đây thì ở thiền đại thủ ấn, ta không phải tìm các phương cách đối trị khi mà những cái phiền não khởi lên. Bởi vì khi đó các phiền não chỉ là các nguyên nhân để sinh khởi lên trí tuệ và phát triển các phẩm tính của ta. Ta nói là khi này thì ta gọi chính chúng ta là những cái tên như là yogi hay yogini. Yogi hay là yogini là các hành giả thực hành pháp, là những cái người thực hành cao cấp, là những người có thể kiểm soát được tâm của mình, chứ không phải là ở giai đoạn này chúng ta không còn là những người bình phàm. Ở giai đoạn này chúng ta không phải là những người bình phàm nữa, bởi vì những người bình phàm thì những người bình thường thì sẽ khiến cho những cái cảm xúc điều khiển chúng ta. Ở đây chúng ta là những cái hành giả yogi và yogini, bởi vì ta có thể kiểm soát được tâm của mình. Và các hành giả yogi và yogini khi mà cảm xúc khởi lên, họ có thể nhìn thẳng vào chính những cái phiền não đó, những cái cảm xúc đó, và để cho chúng tự chuyển hóa thành trí tuệ. Và như hồi tháng trước là thầy có nói về giai đoạn sinh khởi, là trong Kim Cang Thừa chúng ta không tìm chúng ta không tìm các giải pháp, mà chúng ta dùng cái giống như là dùng độc trị độc. Chúng ta dùng cái tương tự để đối trị cái tương tự. Chẳng hạn như khi sân hận khởi lên thì ta áp dụng cái sân hận, hoặc là khi lòng kiêu hãnh hay khởi lên ta áp dụng lòng kiêu hãnh, hoặc là đối trị cái sức hơi nóng bằng hơi nóng, hoặc là lạnh bằng cái lạnh. Thì điều này không có dễ cho những người mới bắt đầu thực hành. Chẳng hạn như khi mà bạn khát nước thì bạn sẽ không muốn uống nước nóng, mà bạn chỉ muốn uống nước đá để cho giải cơn khát mà thôi. Hoặc là khi bạn nóng thì bạn cũng không muốn uống nước nóng, bạn chỉ muốn uống nước lạnh mà thôi. Nhưng mà nếu mà bạn uống nước nóng thì bạn sẽ trở nên nóng hơn, nhưng mà sau 20 phút thì cơ thể của bạn sẽ cân bằng trở lại. Đó là thầy lấy ví dụ là dùng cái giống nhau để trị cái giống nhau, tức là dùng hơi ấm để trị cái hơi ấm. Và ở trong phần thiền đại thủ ấn này, ta dùng đối với cái cách đối trị phiền não, ta không dùng ta không tìm những cái cách đối trị, mà chúng ta nhìn thẳng vào chúng và vận dụng cái sự phiền não như là cái con đường tu tập của ta. Và Kim Cang Thừa là cái con đường thiện xảo, là cái giai đoạn hoàn thiện. Khi nào bất cứ những cái trí tuệ khởi lên, ta chỉ có thể chuyển hóa chúng. Và bằng cách này thì ta có thể đạt được Phật quả trong một đời. Nếu mà ta có thể đơn giản là nhận ra chính những cái phiền não này, khi mà nó khởi lên thì nó sẽ tự giải thoát trong chính chúng. Khi đó ta có thể trở thành, ta đạt được Phật quả trong một đời. Yes, Kampola. Yeah.
So no, one Buddha. lifetime Buddha. Okay, Yes. so if strong desire emotion arise, see this, like think about if strong desire emotion arises. So we have 5 afflictive emotion. Which one arises? And do not follow after it or get lost in it. So we cannot follow the emotions. That means like we already follow the emotions many lifetimes. So now you are meditator, practitioner, you cannot follow the emotions. So do not follow after it or get lost in it. Instead, then what do we do if we don't follow the emotion? What do we have to do? Look directly into the essence of that. So we have to look to emotion that. Anger arises, you have to look to the anger. Desire arises, you look to desire. Pride arises, you have to look to pride. The jealousy arises, you have to look to jealousy. You have to look to that emotion. Then you recognize, same time, rest your mind there without wavering. So resting mind means like resting into that. So emotion is object of meditation become. See, anger arises, anger not control you. You see the anger, resting mind, nature with anger. Anger is naturally, going to release. It is emptiness. Anger is emptiness, not exist. So we don't recognize that. We didn't recognize beginning last time until now. We didn't recognize anger is emptiness. So no, you see the anger arise. Same time you look to the anger. Anger is you use the object of meditation. Then you really see the anger is emptiness, rootless, groundless. It's transformed into mirror-like wisdom. So like that's where when desire arises. See, here is a desire, anger, whatever arises, it is rootless and groundless. So long as you recognize that this emotion is not disturbing your mind, emotion is not control you, emotion is you liberating, emotion is transformed. So that is only who has completion this meditation practice. Và ta có 5 cảm xúc tiêu cực, đó chính là vô minh, sân hận, kiêu ngạo, tham ái và đố kỵ. Đã nhiều đời kiếp là chúng ta luôn bị điều khiển và luôn bị lôi cuốn bởi những cái cảm xúc tiêu cực này. Bây giờ khi mà ta biết cái phương pháp thiền đại thủ ấn thì ta sẽ không bị lôi cuốn bởi những cái cảm xúc tiêu cực này nữa, mà nếu mà ta không theo chúng thì ta làm gì? Tức là ta nhìn vào tinh túy của những 5 phiền não này khi mà chúng khởi lên. Khi mà sân hận khởi lên, ta nhìn vào tinh túy của các sân hận này. Khi mà kiêu ngạo khởi lên, ta nhìn vào chính cái tinh túy của các kiêu ngạo đó. Và tiếp theo đó là ta an trụ tâm ta trong cái trạng thái tự nhiên của tâm. Khi đó thì những cái phiền não chính là cái đối tượng để chúng ta thiền. Chúng ta thấy rằng khi mà ta an trụ tâm ta trong trạng thái tự nhiên, ta nhận ra rằng những cái phiền não này chính nó là không có căn cứ ở đâu cả, là tánh không. Và bây giờ ta đã nhận được ra rằng khi mà những cái phiền não chính là tánh không thì đó chính là đại viên cảnh trí, là trí tuệ giống như là gương. Và thầy cũng đọc tiếp là mà khi như trong giấy là thầy viết là khi cảm xúc ham muốn mãnh liệt bùng dậy thì đừng chạy theo chúng và cũng đừng lạc lối, mà hãy nhìn trực tiếp vào bản chất của các ham muốn ấy và hãy trụ tâm bất động. Bởi lẽ các cảm xúc ham muốn thì vô nhân và vô căn, cho nên không cần vứt bỏ ham muốn.
Nhưng mà chúng ta tịnh hóa cái ham muốn đó trong bản tánh thanh tịnh của nó và giải phóng nó trong cội nguồn đích thực. Đó chính là diệu quan sát trí. Yes, Kambola. Okay, so then this is known as not rejecting desire, but rather as desire purified into its own nature, desire liberated in its own ground. So these 5 afflictive emotions, so liberating, into the own nature. We didn't reject the negativity, so we liberated our negative emotions. So that's why as desire purify into its own nature, desire liberate into own ground. So we see the desire is not exist. That is like own ground. That itself is discriminating wisdom. That itself is Buddha Amitabha. So now you maybe hear already Buddha, 5 Buddha, 5 Buddhas. So where is this 5 Buddhas? The 5 Buddha is our own natural mind. The 5 Buddha main point is this 5 wisdom. 5 wisdom is arise to the 5 Buddhas. Long as you have 5 these negative emotions, if you can liberate these 5 afflictive emotions, you have 5 Buddhas. No recognize is 5 afflictive emotion. If we recognize, it's liberate 5 afflictive emotion, it's called 5 Buddhas. So that means like good thing we have 5 afflictive emotions, otherwise we don't have 5 Buddhas. So these 5 afflictive emotions are no more negativity. It is become causes of 5 Buddhas. So you have to recognize that, And ordinary people, of course, 5 afflictive emotion is emotion control, emotions causes of suffering. But the higher level, this yogis, yoginis, this 5 afflictive emotion is causes of 5 wisdom. So long as you have 5 afflictive emotions, that create 5 wisdom. Can you hear? Internet is a little bit shaky. Dạ, thầy nói tiếp là khi mà những cái cảm xúc ham muốn khởi lên thì ta không cần phải vứt bỏ những ham muốn đó. Khi đó thì các cảm xúc ham muốn này sẽ tịnh hóa nó trong chính cái bản tánh thanh tịnh của nó và giải phóng nó trong cội nguồn đích thực của nó. Đó chính là diệu quan sát trí, đó chính là Phật A Di Đà. Và ta có 5 bộ Phật, tức là 5 bộ Phật thì ở đâu? Đó chính là từ tâm của ta, chính là từ bản tính tâm thực sự của ta. Và khi mà 5 cái cảm xúc phiền não nó được tịnh hóa và được nhận ra, thì các 5 cảm xúc phiền não này sẽ chuyển hóa thành 5 trí tuệ của chư Phật và chuyển thành ngũ bộ Phật. Vì thế thầy nói là rất là tốt là chúng ta có được 5 cái cảm xúc phiền não này, bởi vì nếu mà ta không có cái cảm xúc phiền não này, chúng ta sẽ không có các chư Phật. Cũng như là người thường á, thì đối với những người thường thì những cái cảm xúc tiêu cực chính là những cái cảm xúc tiêu cực, nó là cái nhân để gây ra đau khổ. Nhưng mà đối với những hành giả yogi hay yogini ở cái mức độ cao thì 5 cảm xúc tiêu cực này chính là 5 trí tuệ, là ngũ bộ Phật. Yes, Kambola. Oh, finish. Okay, so then emotions. See,
you think about it, we practice Buddha Amitabha, right? So usually we practice Buddha Amitabha means ultra level Buddha Amitabha. So this is the secret Buddha Amitabha, secret level Buddha Amitabha. And I share with you when talk that sharing the teaching generation stage, ultra level, inner level, secret level, right? So ultra level is we are ordinary people, person. Buddha is immeasurable wisdom, compassion. You know, we take refuge to Buddhas. That is ultra level. Usually we all practices follow that way. That is for more beginners. Inner level, so we visualize our body is Buddha's form body. You know, that is inner level practice. But this is a secret level Buddha Amitabha practice. If you really create Buddha Amitabha yourself, when this desire arises, okay, so when desire arises, you have to recognize desire first. You have desire, okay, attachment I have. So you have to recognize your own attachment, and then no rejecting your attachment, let arise attachment. So then you can watch your own attachment. Then same time, see your awareness watch your attachment. Your awareness watch your attachment, desire. So you see that your own attachment, desire itself is groundless, rootless, not exist. Then that desire is released. So that means like your desire is liberated to the Buddha Amitabha. So that wisdom is called Buddha Amitabha. See, your desire is not exist, realize that wisdom is called Buddha Amitabha. Same thing, then see anger. So we practice Vajrasattva. You know, we are ordinary, we have anger. Buddha Vajrasattva is free from anger. And we practice Vajrasattva. So that is called ultra level practice. But then you reciting Buddha Vajrasattva mantra, you visualize Buddha Vajrasattva yourself. That is inner level practice. But then when anger arises, same thing, you know, like don't rejecting anger. So no apply any other contract to, you know, the anger, you know, contract is like you apply antidote, like maybe compassion or love something. You don't have to apply anything. Let arise anger. So then your awareness, watch your anger. You really see that your own anger is not exist. You liberate anger, its own nature. So that wisdom is called Buddha Vajrasattva. It's secret level Buddha Vajrasattva. That is not somewhere else. That is our own realization, own wisdom, our own awareness. So then we have become Buddha Vajrasattva. We have become Buddha Amitabha. We have become Buddha Rinasambhava, Akshobhya. So all these 5 Buddha is not ultra level anymore. It is all is our own wisdom. So that is this practice talking about. Too much already or no? Kino here. Dạ, that's okay, KHENPO. Dạ, tiếp tục là thầy ví dụ là khi mà ta thực hành Phật A Di Đà chẳng hạn, như thầy nói về giai đoạn sinh khởi thì ta có mức độ bên ngoài, bên trong và bí mật. Và ở đây ta đang nói về cái mức độ bí mật của thực hành, ví dụ như là Phật A Di Đà. Ví dụ như ở mức độ bên ngoài, khi mà ta thực hành Phật A Di Đà, ta chính là một người thường, và Phật A Di Đà là một bổn tôn trí tuệ và lòng từ bi, và chúng ta quy y Phật A Di Đà trước mặt chúng ta là hai người tách biệt. Đây là ở cái giai đoạn mới bắt đầu ở phía bên ngoài.
Và khi mà cái giai đoạn bên trong, ta tiến lên cái giai đoạn bên trong thì ta quán tưởng thân tướng của chúng ta là Phật A Di Đà. Và cái mức độ bí mật là mức độ mà ta đang thực hành nói đến ở đây là chúng ta nhận ra rằng những cái cảm xúc phiền não của chúng ta khi mà nó khởi lên mà chúng ta nhận ra được, ví dụ như là cái tâm tham luyến hay là cái tâm bám chấp, khi mà nó nhận lên, nó khởi lên, ta không từ bỏ nó mà chúng ta để cho nó khởi lên, rồi chúng ta nhìn vào bản chất của chúng, nhìn vào bản chất của cái sự tham luyến và cái sự bám chấp này. Bản chất của nó là tánh không, là không có căn cứ, là không thực sự tồn tại, thì khi đó nó sẽ giải thoát chính nó thành Phật A Di Đà. Hoặc là ví dụ của Vajrasattva là của Kim Cang Tắc Đọa, khi mà sân hận khởi lên, ta là một người mà có sân hận, là một người phàm thì có sân hận, nhưng mà Phật Kim Cang Tắc Đọa thì tượng trưng cho cái sự không còn sân hận nữa. Và đó là cái mức độ bên ngoài. Ta thường là tụng chú Kim Cang Tắc Đọa và ta tụng chú và quán tưởng Phật Kim Cang Tắc Đọa trên đầu. Đó là cái thực hành bên ngoài. Thực hành bên trong là ta quán tưởng ta trong hình tướng Phật Kim Cang Tắc Đọa. Và cái mức độ bí mật đó là khi mà sân hận khởi lên, ta không từ bỏ cái sân hận đó mà chúng ta sẽ để cho nó khởi lên, và cái sân hận đó khi đó thì nó chuyển hóa. Khi ta nhận ra được sân hận thì đó chính là tánh không, là vô căn cứ, thì nó chính là chuyển hóa thành trí tuệ, đại viên cảnh trí, tức là trí tuệ của Phật Kim Cang Tát Đọa. Đó là thực hành ở mức độ bí mật. Và cũng như vậy là 5 cái cảm xúc tiêu cực khác là chuyển hóa thành 5 cái vị Phật tương ứng, như là Phật Tỳ Lô Giá Na, hay là Phật A Di Đà, hay là Phật A Xúc Bệ, hay là Bất Không Thành Tựu Phật. Là có 5 chư Phật như vậy. Đó là khi ở cái mức độ cao cấp là chúng ta có thể thực hành và nhận ra được các chư Phật này là không đến ở đâu khác mà đến từ chính cái tâm của ta, chính từ bản tâm ta. Yes, Kampola. Okay. So this practice has this meditation practice has three different kind of method. You know, it's maintaining our practice. So the first is we call the same example. It's a thief. Thief go to empty house. Do you know that example? Yeah. Yes, yeah, I do. Thief go to empty house. You know, the thief not going to get anything. Yeah. Then nothing going to get. We nothing going to lose. Yeah. So same thing is we no need to reject our emotion and the thoughts, because when emotion arise, you recognize, let go. You don't lose anything. They don't get anything. So like that, you know, meditators, when you meditate this completion stage, same is thief go to empty house. There's nothing going to get, nothing lost. Same is like that. This emotion, thought, nothing is distract for your meditate. And you don't lose anything. You just recognize, let go thoughts, emotions. So that is the first example. Dạ, thầy ví dụ là thực hành này thì có 3 cái phương cách để duy trì thực hành. Và thầy lấy cái ví dụ thứ nhất là giống như một tên trộm mà đi vào cái ngôi nhà trống, không có gì trong đó cả. Nếu mà cái ví dụ có nghĩa là khi mà cái phiền não chúng ta khởi lên mà chúng ta không có từ chối hay cũng không bám chấp vào nó, mà hãy để cho chính cái phiền não này khởi lên và tự chính nó sẽ được giải phóng trong chính nó, thì chúng ta không mất cái gì cả. Cũng giống như vậy là khi mà cái tên trộm mà đi vào cái ngôi nhà trống thì nó không có đạt được điều gì cả và chúng ta không mất cái điều gì cả. Thì giống như thực hành này là khi mà cảm xúc phiền não khởi lên, nó sẽ không làm cho tâm ta sao lãng và chúng ta cũng sẽ không mất gì hết. Yes, Kampo. Then another example is a snake, right?
Yep. Snake knock their own, but you don't have to try to unknock because it's then naturally they release their own. Yep. So like that, you know, when thoughts, emotion arise, you don't have to apply antidote. Just recognize and watch your awareness, watch, and naturally emotion is released. So that means you don't have to apply any antidote for your emotion and thoughts. Và cái ví dụ thứ hai là giống như con rắn, khi mà nó tự cuốn nó lại thì một cách tự nhiên nó sẽ nó có thể cởi trói chính nó. Và giống như vậy, khi mà cảm xúc tiêu cực của ta khởi lên, nếu mà chúng ta không áp dụng những cách đối trị, chúng ta không cần phải áp dụng cái cách đối trị gì cả, bởi vì tự nhiên là chính nó sẽ tự giải thoát chính nó. Tức là cái cảm xúc tiêu cực này, khi nó khởi lên mà ta không có bám chấp vào chúng, cũng không từ bỏ chúng, thì nó sẽ tự giải thoát và tự tan hòa vào chính chúng. Khi đó tức là ta chỉ cần nhận ra cái cảm xúc tiêu cực này và nhìn vào chính những bản chất của cảm xúc tiêu cực này chính là tánh không, thì nó sẽ tự giải thoát trong chính nó. Thì cũng giống như là cái con rắn là nó tự cởi cái cuốn cho chính nó, tự cởi trói cho chính nó. Yeah. Yes, KHENPO. Okay, another example is like say you know someone very well. So when you see that person, you recognize right away who is that person, right? Yeah. So the reason is because you know that person very, very well. And when you see that person, you know everything clearly, understand. So like that, whatever emotion, thoughts arise, you recognize right away. So problem is, see, we don't recognize, ordinary beginners, we don't recognize emotion, thoughts. These meditative practitioners, when emotion, thoughts arise, right away recognize. That is the first. Then the second is they don't reject it, they don't accept it. The same is a thief go through the empty house. The third is they don't apply any antidote for that. Just release naturally on ground, on nature. It is same as a snake, you know, unknown is natural their own. Dạ, thì cái ví dụ thứ ba là giống như khi mà ta biết một người nào đó rất là tốt, giống như một người bạn thân của ta biết rất là tốt. Và cái lúc mà ta gặp lại người đó thì ta nhận ra người đó ngay lập tức. Cũng giống như vậy, khi mà cái cảm xúc phiền não chúng ta khởi lên, do ta đã biết rồi cho nên ta sẽ nhận ra cái cảm xúc phiền não này ngay lập tức. Và đối với những người mới bắt đầu thì không nhận ra được điều này bởi vì họ chưa có quen thuộc với cái cảm xúc và phiền não của chính họ. Nhưng mà đối với những người thực hành thiền cao hơn, khi mà phiền não khởi lên thì họ sẽ nhận ra nó ngay lập tức. Đó chính là cái giai đoạn thứ ba mà thầy đã nói. Bởi vì ta đã biết cái phiền não này qua cái thực hành thuần thục của ta nhận ra nó ngay lập tức. Và cái thứ hai, và trở lại cái ví dụ thứ nhất là chúng ta cũng không có từ bỏ chúng. Chúng ta cũng không từ bỏ chúng, mà chúng ta chỉ cho chúng khởi lên và tự động nó đi, giống như cái ví dụ thứ nhất. Và giống như là cái ví dụ thứ ba là sau khi mà nhận ra cái phiền não này, chúng ta không từ bỏ nó, rồi chúng ta sẽ áp dụng cái cách đối trị. Tức là chúng ta không áp dụng cái cách đối trị, mà nó sẽ tự giải phóng chính nó. Giống như là cái con rắn trong cái ví dụ thứ ba, chúng ta không cần phải cởi trói, mà nó chính nó sẽ cởi trói trong chính nó. Dạ, tức là đối với cái mức độ mà người mà thiền tập cao cấp đó, thì khi mà phiền não khởi lên, đầu tiên là họ sẽ nhận ra chúng qua cái mức độ là họ đã nhận biết quen thuộc với điều này, và sau đó là họ không có từ bỏ nó, và sau đó là họ cũng không có áp dụng cái cách đối trị nó, mà để cho nó giải phóng chính nó. Chính là cái ví dụ thứ ba mà thầy ví dụ, là cái ví dụ giống như con rắn đó. Yes, KHENPO. Okay, so now, see, in the same way, at the arising of the five emotional poisons, so this five afflictive emotion arise into your mind. Do not follow after or indulge. So don't follow, right, in them.
So that is like same is like thief go to empty house, nothing going to get, nothing lost. Don't follow. If you follow it, then you're losing. Your meditation practice is like losing. Focus is losing. But log into the essence that rests there. See, you have to log your own emotion, then rest your mind. By doing so, you practice it that way. The emotions and the thoughts are pure in the own ground. They are pure means they are emptiness. They are not exist. They are naturally free in the own nature. It's become free from own nature. So they arise, but they are rootless. They comes, but it's not really source any exist. These are the 5 wisdoms. See, long as you 5 afflictive emotion recognize, that is called wisdoms. So whatever see thoughts, emotion arise, you have this mindful awareness. That's recognize your emotion, and then we already talked like no follow, no rejecting, no apply any other antidote. So just resting on nature is become all this afflictive 5 afflictive emotion is naturally dissolve into the ground and the nature on nature. So that is called 5 wisdom. Dạ. Và cũng giống như vậy, khi mà 5 cái phiền não khởi lên, chúng ta cũng đừng theo đuổi chúng và cũng đừng tận hưởng trong chúng, mà chỉ nhìn vào tinh túy của cái 5 phiền não này và an trụ trong bản tính tâm của ta. Bằng cách như vậy thì cái cảm xúc tiêu cực này chính là thanh tịnh. Thanh tịnh thầy giải thích cũng có nghĩa là tánh không, từ cái bản tánh của chúng. Tự bản tánh của chúng là tánh không và thanh tịnh. Bởi vì khi mà chúng khởi lên, nếu mà ta có thể nhìn vào chính bản tánh của chúng, ta không có theo đuổi và cũng không từ bỏ những cái cảm xúc tiêu cực này, mà chúng ta cũng không có áp dụng những cái cách đối trị, mà chúng ta chỉ cần nhận ra cái phiền não này và an trụ tâm ta ở đó một cách tự nhiên, thì 5 phiền não này chúng sẽ được hòa tan vào trong chính cái nền tảng tự nhiên của chúng. Đây gọi là 5 trí tuệ và 5 bộ Phật. Yep, yes, KHENPO. Okay. So then they arise, but they are rootless. So these are the 5 wisdoms. This has become 5 wisdom. These are the 5 Buddhas. We call this is the 5 Buddhas. So 5 Buddha is arise from the 5 wisdom. I mean, the 5 afflictive emotion is become transformed to the 5 wisdom. So you have to, I think, know this, what means 5 afflictive emotion. First one is called desire. Second one is called aversion. Third one is called ignorance. Fourth one is called pride. Fifth one is called jealousy. That is called 5 afflictive emotions. So then you have to know what means 5 Buddha families. So 5 Buddha families, the first one is called first one is Vairochana Buddha family. Vairochana Buddha family. Second one is called Buddha Akshobhya Vajra family. Third one is called Rina Sambhava, Rina family. The fourth one is called Amitabha and the Pema family. So fifth is called Among Us, the Karma family, right? Among Us, the Karma family. So that is the 5 Buddhas. And then we have to call the 5 wisdom. So 5 wisdom is wisdom of Dharma Dhartu, and mirror like wisdom, wisdom of equanimity. So wisdom of discriminate, and all accomplishment of wisdom, or accomplished wisdom. So that is called 5 wisdom we have. So this
5 Buddha is associated with the 5 wisdom. 5 wisdom is associated with the 5 afflictive emotions. So long as you recognize this 5 afflictive emotion is rootless, groundless, so that wisdom is called 5 wisdom. So we are 5 Buddhas. 5 Buddhas arise our own natural mind, not somewhere else outside. So that is called secret level 5 Buddha. Dạ. Thầy giải thích là 5 bộ Phật khởi lên từ 5 cái cảm xúc phiền não đã chuyển hóa thành trí tuệ. Và các vị Phật tương ứng như là Phật Tỳ Lô Giá Na là tượng trưng cho cái trí tuệ của Pháp giới thể tánh trí. Phật A Di Đà tượng trưng cho cái trí tuệ của diệu quan sát trí. Phật A Xúc Bệ tượng trưng cho trí tuệ đại viên cảnh trí. Và Bảo Sanh Phật là Ratna Sambhava tượng trưng cho bình đẳng tính trí. Và Bất Không Thành Tựu tượng trưng cho thành sở tác trí. Tức là 5 trí tuệ này khởi lên 5 bộ Phật tương ứng. 5 bộ Phật này tượng trưng cho 5 trí tuệ. 5 trí tuệ này chuyển hóa từ 5 cái cảm xúc phiền não của chúng ta. Và 5 cái cảm xúc phiền não này thì không có căn cứ và không có nền tảng gì cả. Bởi vậy thầy nhấn mạnh là 5 bộ Phật này đến từ tâm của chúng ta chứ không ở đâu xa cả. Và đó chính là thực hành của các chư Phật này ở mức độ bí mật. Yes, Simple. Oh, finish? Yes. Okay. I already wrote down the Buddhas with the wisdom. Okay. So these are the 5 wisdoms. Then these are 5 Buddha. Whatever thoughts or emotion arise, look directly into the essence and rest there. So we have to rest our own natural mind. When you do this, the thoughts or emotion naturally self-release, for they have no intrinsic awareness. So it's all is emptiness, mean point is. This practice is from the oral instruction for taking the 5 poison into the path. So oral instruction means it's called the pit instruction. It's teachers, their own experience, the sharing to us, you know. That is called oral instruction means, like who practice this meditator, yogis, practitioners, they have their own experience. So they realize, they share their own experience. It's called oral instruction. Then this practice should be understood and sustained. So we have to really understanding, and we have to continue, you know, and maintaining this practice. Use this, like I share with you the 3 different examples, you know. Recognize thoughts, emotions. And thoughts, emotion, not rejecting, they let arise, but its thoughts, emotions become not distraction, anything. Our own practice, they're not distracting. And we don't try to apply any antidote for thoughts, emotions, and release their naturally own nature. So that use these 3 method and have to maintain our own practice. So this, today we share, the section is only for higher level meditators. The beginners cannot use this way because you have to reject your emotions. This one we say we don't reject the emotions. So that is not good for beginners. Okay, we have to beginners, we have to reject our negative karma and our negative thoughts, negative emotions. We must reject it. And also we have to apply antidote. You know, anger arises, you have to apply, practice love, compassion. Desire arises, you have to apply impermanent. And, you know, recognize whatever seeing the object is not pure. It's all is like dirty, impure. You have to recognize. So that helps like release your desire and attachment. So like that, you know, whatever negative arises, we have to apply different kinds, you know, antidote method. But in this practice,
is different. So that's the reason you have to understand what we're talking about here. You cannot share for others. The reason is who is not encountered in this teaching, they don't have this completion, this teaching. If you say, oh, when negative arises, you don't have to apply antidote, that is become wrong for them. You know, that is for poison for them and not medicine for them. So that reason, whatever here says, that is only you have to keep yourself, you have to use this on your practice, not sharing to others. Otherwise, not benefit others. It's also the misunderstanding. So this is only when you meditate, when you are into the natural state, you have to use this method. But when you are in the post-meditation, so you're dealing with this all the worldly activities, you cannot use this one. That not yet ready. Also, no benefit that time. Okay, so you have to really understand when you have to apply this method. You are into the meditation, then emotion, thoughts arise, you have to apply this way. But generally, anger comes, just apply antidote. Desire arises, apply antidote. Create accumulation merit. So you have to practice like just generally, you know, we have a different kind of practice and you have to do that generally. Okay? Dạ. Và thầy đọc tiếp là khi ta có thể nhìn trực tiếp vào bản chất phi hiện hữu của các niệm tưởng và cảm xúc thì chúng sẽ tự giải phóng một cách tự nhiên. Thực hành này được trích xuất từ những chỉ dẫn khẩu truyền tu nhiễm, nghĩa là đưa ngũ độc vào đường tu. Do đó thực hành này cần phải được hiểu rõ và hành trì. Và thầy giải thích đây chính là những cái giáo huấn khẩu truyền miệng, là những cái giáo huấn tinh túy được truyền từ các vị đạo sư đã chứng nhận, đã có kinh nghiệm thực hành đến với chúng ta. Khi mà ta có thể, sau đó, khi mà ta đã thọ nhận những cái giáo huấn này thì ta phải duy trì cái thực hành của mình, hiểu rõ và hành trì theo như vậy. Giống như là thầy đã nói về 3 cái ví dụ là hành trì như thế nào, là đầu tiên ta nhận ra những cái cảm xúc khi mà nó khởi lên. Sau khi nhận ra thì chúng ta không từ bỏ nó mà hãy để cho nó khởi lên mà không có bị sao lãng, hãy để cho nó khởi lên. Giống như là cái tên trộm khi vào nhà trống mà không có gì cả thì cái tên trộm không lấy được gì cả. Và cái ví dụ thứ ba là khi mà cảm xúc phiền não khởi lên thì ta cũng không có áp dụng những cái cách đối trị, mà khi mà ta không áp dụng cách đối trị, tự chính nó sẽ giải thoát chính nó. Giống như là cái ví dụ cái con rắn là tự nó sẽ cởi trói chính nó mà không cần phải dùng cái cách đối trị gì cả. Khi mà ta sử dụng 3 cái phương cách này và duy trì thực hành của ta thì đây là cái mức độ thực hành thiền rất là cao. Nhưng mà đối với những người mới bắt đầu thì không thể nào áp dụng cái phương pháp này được. Đối với những người mới bắt đầu thì khi mà phiền não khởi lên, ta nên từ bỏ chúng và áp dụng cái cách đối trị. Đó là dành cho người mới bắt đầu. Ví dụ như khi mà cái tâm tham luyến hay bám chấp khởi lên thì cái cách đối trị là gì? Ta phải nghĩ là những cái tâm tham luyến này, ta nghĩ về những cái sự vô thường của mọi thứ, hoặc là nhìn về cái khía cạnh mọi thứ đều, tức là mọi thứ không có thanh tịnh như là cái cách của nó, thì chúng ta sẽ không còn cái tâm bám chấp hay là tâm tham luyến nữa. Và thầy cũng nhấn mạnh là cái phần thực hành thầy chia sẻ thì chúng ta không nên chia sẻ với người khác, bởi vì họ chưa có hiểu đúng đắn. Ví dụ như khi ta nói là khi mà sân hận khởi lên thì không cần phải áp dụng cái cách đối trị, thì những cái người mà chưa hiểu rõ thì họ sẽ không hiểu, và đây sẽ không là cái phương thuốc cho họ. Họ sẽ không hiểu tại sao là khi sân hận khởi lên mà không áp dụng cách đối trị. Bởi vậy cho nên thầy nói là cái phần thực hành chia sẻ này chúng ta chỉ giữ cho chính chúng ta và thực hành cho chính chúng ta, mà ta không chia sẻ với người khác, bởi vì họ sẽ hiểu sai. Bởi vì những điều mà thầy nói ở đây là chỉ áp dụng cho phần thiền, thực hành thiền của ta, khi mà ta ở trong cái trạng thái bản tính của tâm mình,
khi mà ở trong cái bản tính của tâm thì ta có thể nhận ra được những cái phiền não khởi lên và tự chúng giải thoát, vân vân. Cũng giống như vậy, khi mà sau thiền định thì ta cũng không áp dụng cái phương pháp này, bởi vì khi đó ta dấn thân vào những cái hoạt động bình thường thì ta không thể áp dụng những phương pháp này, mà ta có thể là dùng cái cách đối trị. Khi mà phiền não khởi lên, ta dùng cái cách đối trị, đó là cho cái khi mà sau thiền định. Chẳng hạn như khi sân hận khởi lên, ta dùng cái cách đối trị như là thầy đã ví dụ, khi đó ta có thể tích lũy công đức, một cách chung chung như vậy. Và khi mà chúng ta thiền thì ta mới áp dụng một trong ba cái phương pháp mà thầy vừa nói, tức là nhận ra nó và không từ bỏ chúng, mà để cho nó khởi lên. Và thứ ba là không có áp dụng cách đối trị, mà nó sẽ tự giải thoát trong chính nó. Yeah, yes, KHENPO. Okay, so this the last just I sharing you just one example. If you're going somewhere, so think about it, you need a car, you need a gas, you need a map, or everything. You have to know on the way how long, you know, so which kind of road you're going to go. So you have to know it's everything. You need many things. So when you get in that place, then you don't need a car, you don't need a gas, you don't need all these maps, GBI or whatever, you know, and whatever you're preparing on the road, no need anything. So like that, right now we're sharing in this meditation, it's called completion stage, means we don't need anything. We already get there. So that's why we don't have to apply anything, just resting mind. So that's the reason you have to understanding where is your, you know, level, which practice you doing, you know, like I already share with you the outer level, inner level, secret level, ground path, and the results. So many different. Then also this Buddhist teaching, we have like 5 paths, 10 premise, all different stages. So then practice also many different kind of method. You have to understand all this, everything, and what you're doing, what you need. So you cannot say, I don't need anything, because it's like, this is the completion stage we're talking about. That's the reason you cannot share for others. So who's going on the path, you cannot say no need a car, you cannot say no need a gas, right? They really need that. Without that cannot go. So like that, that's the reason when you get in this level, completion stage, called zip your mouth. That's the completion stage. And you have to practice. You say zip your mouth. Zip. Yeah, it's like not talk much. Yeah. That's funny. Dạ thầy nói một ví dụ là khi mà bạn chuẩn bị đi một nơi đâu đó thì bạn cần có chuẩn bị xe, cần có bản đồ, cần có xăng. Để mà bạn biết là bạn đi bao lâu, bạn cũng cần biết là cái con đường nào bạn sẽ đi bao lâu. Bạn cần rất là nhiều thứ để chuẩn bị cho cái chuyến đi của mình. Nhưng mà một khi bạn đã đến đích rồi thì bạn không cần xe nữa, bạn cũng không cần bản đồ nữa, cũng không cần xăng nữa. Cũng giống như vậy, ở đây là chúng ta đang nói về giai đoạn hoàn thiện, tức là chúng ta đã đến đích, cho nên chúng ta không cần phải áp dụng những cái cách đối trị nữa, bởi vì chúng ta đã đến đích, cho nên chúng ta không cần những cái thứ như là xăng hay xe hay là bản đồ nữa, mà chúng ta chỉ an trụ tâm ta trong cái trạng thái tự nhiên của chính nó mà thôi. Vì thế các bạn nên biết cái mức độ của mình là ở đâu, là thực hành của mình là như thế nào. Như là thầy đã chia sẻ tất cả những cái từ trước tới giờ, những cái
con đường, cái đạo lộ tu tập và kết quả, hay là cái khía cạnh bên trong bên ngoài bí mật. Và trong Phật pháp thì có 5 con đường, có 10 địa, hay là những cái phương cách tu tập khác nhau. Cho nên bạn cần hiểu biết là bạn đang cần điều gì và mức độ của bạn đang ở đâu. Và bạn cũng không nên chia sẻ những cái mức độ của bạn cho với những cái người khác. Ví dụ như cái người đó mà còn đang ở trên cái con đường tu tập, cái đạo lộ tu tập, thì họ tất nhiên là họ sẽ cần xe hay là xăng để mà đi. Nhưng mà nếu ở cái trình độ của bạn, bạn nói là không cần xăng hay không cần xe, thì họ sẽ không hiểu là tại sao là không cần. Bởi vì cái mức độ của ta và cái người đó không giống nhau. Vì thế ta nên không nên chia sẻ cái điều này cho người khác. Và thầy nói là bởi vậy ta nói là cái giai đoạn hoàn thiện là cái giai đoạn mà chúng ta phải zip, là giống như là kéo cái miệng chúng ta lại, là giữ cho im lặng, câm cái miệng lại, là không có nên nói về điều gì cả cho người khác, không có chia sẻ điều gì khác cho người khác biết. Yes, Kampo. Thank you. Yes. Finish. So, do you have any questions? We can take maybe 2 questions. Yeah. There's one question. Có một câu hỏi Okay. là I'll speak Vietnamese first. I need to translate first. Nói tiếng Việt đó là có phải đúng là ta nói rằng cái mức độ thực hành cao của Đại Thủ Ấn chỉ được áp dụng cho những hành giả có mức độ thực hành cao đã nhận ra được bản tính tâm của họ hay không? So, Campbell, the question is it correct to say that the high level of practice of Mahamudra is only used for high level practitioners who have recognized their own true nature of mind? Yes, it's a high level practitioner, yes. So then you also see when you meditate, so it's always followed by different levels. You know, Yeah. when you meditate, right now what we're sharing is about no rejecting, no accepting, liberate the own. That means really high level. No ordinary is like beginners, easy to do that. So that you know, so like when your emotion comes, you can really release emotions or emotion control you. So you can see. Dạ, thầy nói là đúng như vậy, là đây là cho những cái hành giả ở mức độ rất là cao. Bởi vì thiền có những cái mức độ khác nhau. Mà khi ta nói là chỉ có những cái người ở mức độ cao mới có thể là không chấp nhận hay là cũng không từ bỏ được khi mà những cái phiền não khởi lên. Và đối với những người mới bắt đầu thì không có dễ để mà thực hành được như vậy. Và cái câu hỏi tiếp theo là con có thể thực hành đồng thời cả hai giai đoạn phát triển và thiền đại thủ ấn được không? Yeah, another question is, can we practice at the same time simultaneously both the generation state and the completion state of Mahamudra at the same time? Giai đoạn phát triển. Wait, hold on. Cái giai đoạn phát triển là completion state và thiền đại thủ ấn là một mà. Giai đoạn phát triển. That is it's possible, you know. So generation stage, essence is a completion stage. You know, generation stage, essence is a completion stage. So without the completion stage, generation is not any essence there then. Chắc con nghĩ là cái người bạn Kiệt hỏi là giai đoạn sinh khởi, bởi vì giai đoạn phát triển cũng chính là thiền đại thủ ấn à. Và thầy nói là cũng có thể, bởi vì tinh túy của cái giai đoạn sinh khởi chính là giai đoạn hoàn thiện. Và nếu mà tinh túy của giai đoạn sinh khởi chính là cái giai đoạn hoàn thiện, cũng giống khi mà sau khi ta quán tưởng xong bổn tôn thì chúng ta hóa tán, ta an trụ tâm ta trong cái trạng thái tự nhiên của tâm, đó chính là thiền đại thủ ấn đó. Nó đi cùng với nhau, nó không có tách rời nhau.
và là tinh túy của giai đoạn sinh khởi. Yes. Dạ, cái câu Okay, so hỏi then khác. Another quick question is from last week. Tuần trước có cái câu hỏi là thỉnh KHENPO giảng về tâm nhìn tâm. Khi đó là của bạn Thara. Câu hỏi của bạn Thara là thỉnh KHENPO giảng về tâm nhìn vào tâm. Khi đó thì dùng tâm trí để hiểu thì cái thấy kia bị chìm xuống, và khi thiền cũng chưa được ổn định thì nên thực hành như thế nào? Yes, the question is because when our mind is unstable or when we use intellectual mind, we cannot see our mind nature. But when you say mind looks at mind or awareness recognize itself, how do we meditate to realize awareness recognize itself or see that mind looks at mind? How to meditate like that when our mind is not stable yet? So that's why we have to practice shamatha first. Yeah. It's shamatha helps like mind is stable and calm, relax. So then shamatha is always the shamatha is a different kind, but mostly use focus with the object, right? Mind focus with the object or focus with the breath. But in this completion stage, we don't use any focus object. Just let go all the object. Focus with the breath, focus with the object, let go. And then your mind is peacefully abiding there, peacefully be there. That time you just awareness, watch is your own mind. Awareness, you watching, you seeing your own natural mind. Means like be there, present. The present is empty, empty is clear, it is there. Is there no any thought. So your awareness recognize that present moment is clearly there. So that is watching your own mind means. Yeah. Và cái câu hỏi là thiền thế nào để mà nhận ra được cái tánh giác này, nhận ra chính nó, hoặc là tâm nhìn tâm, thì thầy trả lời là đầu tiên chúng ta cần phải có thiền samatha để mà an định tâm của chúng ta, để mà tâm ta thư giãn và ổn định lại. Và chúng ta cũng cần như là cái vật thể hoặc là điểm tựa như là cái hơi thở của ta để ta trụ tâm ta lại. Khi mà tâm ta được an định rồi thì chúng ta tiến lên cái giai đoạn hoàn thiện. Và giai đoạn hoàn thiện thì ta không cần phải trụ vào vật thể hay là cái hơi thở mình nữa, mà chúng ta hãy để tâm của ta an trụ trong cái trạng thái tự nhiên của nó. Khi đó thì trong cái trạng thái tự nhiên của tâm thì ta có thể thấy được cái tánh giác nhận ra những cái niệm tưởng và nhận ra được cái sự hiện hữu là sự kết hợp của tánh không và cái sự sáng tỏ. Thì đó là cái điều mà ta nói là tâm nhìn tâm hay là tánh giác nhận ra chính nó, khi mà tâm của ta an trụ trong cái trạng thái tự nhiên của chính tâm mình. Yes. Yeah, another question. Maybe after this one, we done after this one. Dạ, cái câu hỏi cuối xin hỏi thầy, có phải là khả năng ngồi thiền càng lâu thì khả năng thâm nhập nội tâm hoặc là những thể nghiệm càng tốt? Càng lâu thì yes, the question is this the more we meditate, the longer we meditate, then our ability to see the intrinsic awareness better and our experience better. It means our practice improve the longer we meditate. Yes, of course. Like that's why it's called meditation. It's called habituating. Yeah. You know, we have to use to and habituate. You habituate, used to, and become more convicted. Yeah.
Dạ thầy nói đúng như vậy tức là thiền, khi mà chúng ta thiền càng nhiều càng lâu thì ta sẽ làm quen với cái thực hành của mình. Tức là thầy nói thiền có nghĩa là làm quen thuộc với thực hành của mình, thì khi đó chúng ta sẽ quen thuộc thực hành của mình thì ta sẽ đạt được cái sự xác quyết trong cái thực hành của mình. Và cũng như vậy ta được cái sự thâm nhập nội tâm tốt hơn, thể nghiệm tốt hơn. I think we should end here. Okay, thank you everyone. Yeah. Thank you, See you Kampola. next week. Take care. See you, Kampola. Thank you so much. Yeah, see you next week. Bye. Dạ, Have thầy a cảm good evening. Bye. Thank you, Kenpola. Emaho, ở giữa là Đức Phật, vô lượng quang Phật vô cùng kỳ diệu, bên phải là Đức Quán Thế Âm, vua của Đại Bi, bên trái là Đức Kim Cang Thủ, vua của Đại Hùng Đại Lực, chung quanh là vô lượng chư Phật, Bồ Tát, tĩnh lặng và an lạc vô tận là cõi tịnh độ cực lạc. Khi con và chúng sinh lìa khỏi cõi đời này, nguyện cho chúng con được vãng sinh cõi tịnh độ, không phải đầu thai trở lại trong luân hồi. Nguyện con được diễn kiến Đức Vô Lượng Quang A Di Đà. Nguyện toàn thể chư Phật và chư Bồ Tát ở khắp mười phương gia trì cho tâm nguyện này được thành tựu không gì ngăn ngại. Teyata Benjachiya Awabudana Yesoha. Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thói chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. Nương nơi công đức này, nguyện